Dear students, welcome to today's class. Today we have to do one activity. Two famous speeches in the world. Here you can see the famous speech, I Have a Dream. Martin Luther King Jr., who was awarded the Nobel Peace Prize in 1964. His famous speech is known as I Have a Dream, because that speech started with I have a dream. Had the ability to tailor his speaking style to suit the audience. I Have a Dream is a speech delivered by Martin Luther King Jr. on 28 August 1963. Tens of thousands of black Americans and others who assembled at Washington. So it was a famous speech. You just listen the speech. That is very important. Here the speech is, you just read the text. I will help you to hear the famous speech. You just I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream
Okay, this is the famous speech by Martin Luther King. I have a dream. Another important speech there, Friends Romance. You see, Friends Romance, the oration of Mark Antony. That means the speech of Mark Antony in Shakespeare's Julius Caesar is an oft-quoted declamation. It is a typical example of a persuasive speech that sparked a conflagration for change in the minds of the audience. അതായത് കേൾക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മാറ്റം വിതയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടത്തിയ പ്രസംഗം. ദ ഒറേഷൻ ഓഫ് മാർക്ക് ആൻ്റണി, ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ജൂലിയസ് സീസറിൽ മാർക്ക് ആൻ്റണിയുടെ പ്രസംഗം ആദ്യം നടത്തിയത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്. കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ കണ്ട സ്വപ്നം. ഈ ഫ്രണ്ട്സ് റൊമാൻസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഫേമസ് സ്പീച്ച്. അതും ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം. He says, for Brutus' sake, he finds himself beholding to us all. Will Brutus be no harm of Brutus here? This Caesar was a tyrant! We have left the Roman face! Listen! Friends! Romans! Countrymen! I come to pity Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious, when that the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Okay. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വേർഷൻ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കേട്ട് നോക്കുക. സോ ഹിയർ ദ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പീച്ചസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം. സെക്കൻഡ് വൺ, ദ ഫ്രണ്ട്സ് റൊമാൻസ്. These two important speeches here are provided just to give you an example
Likewise, you have to practice yourself such and such great speeches. Here one activity is here. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഡു യു റിമെമ്പർ എനി സച്ച് ഫേമസ് സ്പീച്ച്? ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സ്പീച്ചുകൾ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇഫ് സോ, പ്രൊവൈഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പീച്ചിൻ്റെ താഴെ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. ഹൂ ഡെലിവേർഡ് ഇറ്റ്? ആരാണ് ഈ സ്പീച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് വാസ് ദ ഒക്കേഷൻ? ഏത് അവസരത്തിലാണ്? വെൻ വാസ് ഇറ്റ് ഡെലിവേർഡ്? എപ്പോഴാണ് അത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് വാസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി സ്പീച്ച്? ആ സ്പീച്ചിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഹൂ വെയർ ദ ഓഡിയൻസ്? ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ്? ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് പ്രസൻറ്റഡ്? അതെങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഏതൊരു സ്പീച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു സ്പീച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം. വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗകനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല പ്രഭാഷകരുണ്ട്. സുനിൽ പി ഇളയിടം നല്ലൊരു പ്രഭാഷകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നിരവധി പ്രഭാഷകരുണ്ട്. നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കണം. നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കൂ. ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാർഡ് സജസ്റ്റ് വേരിയസ് മീൻസ് ഓഫ് എംപവറിങ് വുമൺ. സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം, ശാക്തീകരിക്കാം എന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാർഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ഷീ പെർസ്വേസീവ്ലി ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് വുമൺ ഷുഡ് തിങ്ക് ആൻഡ് ആക്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാർഡ് പറയുന്നു. കീപ്പിംഗ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്, prepare the script of a persuasive speech on the topic education is the key to women empowerment. വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ കീ ടു വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ്. ടു ബി ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് ദ സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ, മാർച്ച് 8. മാർച്ച് 8 നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ ആണ്. അന്ന് നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ്: എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ കീ ടു വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു നല്ല സ്പീച്ച്, അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ അതിന് ടിപ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം? ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ്, ആരാണ് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക? അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ലോജിക്കൽ, ക്ലിയർ, സീക്വൻസിങ് ഓഫ് ഐഡിയാസ്, ആശയങ്ങളിങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുക. കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് വേണം? മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കണം? ഫാക്റ്റ്, വസ്തുതകൾ, സത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം? പെർസ്യൂസീവ് ടെക്നിക്സ്, മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണ്ടി വരും, സറ്റിയർ വേണ്ടി വരും. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ഷേപങ്ങൾ, ഹാസ്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടി വരും. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ശരിയായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. റെറ്റോറിക്കൽ ഡിവൈസ്, യൂസസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സ്, റിതം, ഇൻറ്റോണേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെക്നിക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടോണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോർമൽ, ഇൻഫോർമൽ ടോണുകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹിൻസാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാവരും ചെയ്യുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പീച്ചൊക്കെ കേൾക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് മുഴുവൻ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, കാരണം അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് സെൻഡ് ചെയ്യാനും പ്രയാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം ഫുൾ വേർഷൻ കേൾക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് റൊമാൻസ് എന്ന സ്പീച്ചും ഫുൾ വേർഷൻ കേൾക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുക. So let us we can wind up today's class. Thank you.